invite you all to join us tonight for this very important cause. Can you hear me well? Is that okay? Yeah. Etchmiadzin. Descended, Miadzin, the only begotten Son of God. Etchmiadzin is very important not only for the Armenians as the Mother Church of Armenia, but for the world. Etchmiadzin is where Grigoriy Psalmodich was told to build the first Armenian church. Etchmiadzin is our spiritual mother. Etchmiadzin is the spiritual mother of our great nation, not because we are great in numbers, but because of our great values. At a time of crisis, we have the privilege to be able to come together to help renovate our mother. She calls to us. This is an opportunity to be part of a legacy, to take care of that which takes care of us, that which we can pass on to generations to come. Sir Pazan, Holiness, dear Sir Pazan, and dear brothers and sisters in Christ, I speak English because we have English-speaking Armenians here, so this is why, yeah, to carry on in English. First of all, I would like to thank all those who sacrificed their time to come here tonight and to be present at this event. And many of us, actually, who were unable to come, but they have sent letters and they have also expressed their support to this project. So, Pazan, welcome and thank you very much for coming. Thank you, Mr. President, and dear brothers in Christ, and dear friends and faithful. This will not be a lecture. This will be an informal forum where I will try to make an introduction about the renovation of the Mother Cathedral of Etchmiadzin, which has started a few years back, but hopefully, by end of 2020, if not all, but at least, major part of the renovation will be done, and there will be special dedication when it's done. And I think the dedication or the rededication of the cathedral will take place sometime in the year 2020. I will not be long in my presentation because there will be a video presentation which will also show you why we have launched this project, the renovation of the cathedral. As you see the pictures speak to us, They were thousands of sermons, because they will somehow alert us that this was a must, this was a project which was long overdue, and thank God at the right time, before anything has happened, the project of the renovation of the cathedral was organized by His Holiness Catholicos Karakin II, with experts coming from Italy and Japan, and I think we owe them a lot, and we also owe the workers, the specialists in Armenia. So, the actual CD will give you the overall picture, what has happened over the past few decades, because the last time that renovation has taken place for the Mothers of Holy Etchmiadzin was 1955-56, during the Catholicate of His Holiness the late Catholicos Vasquez I, the Catholicos of all Armenians. But what we have launched recently, the past few years, is not equal to the renovation which has taken place back in 1955-56. This is a fundamental renovation. The foundations of the cathedral were probably, renovated almost maybe 60-70%, and then 30% of the actual stones, they were all replaced by new stones, because you will see the cracks of the cathedral, the dome, the main dome, and the other domes which will be presented to you in the actual video. In the year 2019, just a few months ago,
we started this trip, the journey that I will be visiting from diocese to diocese, to make these presentations, to present our faithful that this is a project which belongs to all of us. Armenians living in Armenia, Armenians living in Artsakh and in diaspora, because we know well that the Mother Cathedral is the mother, the spiritual mother of all Armenians, for over 1700 years, which has catered the spiritual needs of our faithful. So the renovation should take place with the collective efforts of our faithful. And what Hovagin Sripazan has said, we are not soliciting funds only from benefactors. The importance of this renovation is that every single Armenian, makes his or her contribution. Families bring their contribution. No matter how small those contributions are, they are very much important because that shows the connectedness, the bonding with the Mother Cathedral. So what we also have been saying during our visitations. Recently I was in Argentina, in Brazil, yesterday I was in Paris, and today I'm with you. Tomorrow I will be in Vienna, and this will continue almost day by day to other parts of the world. And whenever I make the presentation, I underline the importance of, the drops. Because there's one saying by Pascal Behapar, the drops make the rivers and the oceans. So that collective participation is vital. Because what we do, we leave a legacy for our children. That my parents made a donation at the time when the renovation was taking place. But again, we are not soliciting, from our faithful major donations, but we want to secure the participation of all, because if this was done only by a group of donors, group of benefactors, then somehow it loses its significance. The major significance of this renovation, there's the moral side of it, is the participation of all faithful. So all dioceses in Armenia, in Artsakh, in former Soviet republics, in Russia, in southern Russia, in Ukraine, in Georgia, and in European dioceses, are forming committees to mobilize our faithful, for them to be fully aware and informed about the actual renovation, and then bring them on board to participate. What I have seen during my visitations, that this is also somehow raising awareness amongst our faithful. Through this renovation, we're also establishing a relationship with the faithful. We're not only talking about the renovation of the cathedral, but also we're giving them the right to participate not only in the actual renovation, but also for our faithful to come up with varieties of questions, all kinds of questions which are related to the church, to the cathedral, and to Holy Etchmiadzin also. Therefore, my visit's purpose is, to allow the people to come forward, not only to participate for the renovation, but also to pose all kinds of questions. So after you see the actual presentation, you may have questions, which I will give it to you, and also for you to come up with questions to address to me. The structure of the organization that we have a special board, an honorary board of those who over the past decades have supported Etchmiadzin in a variety of projects. Construction of monasteries and churches and institutions, American University of Armenia, all these donors who have helped us for the rebuilding of Armenia. But then we also have a second layer of organization where diocesan council chairs together and with individuals who are going to work with us for the renovation fundraising efforts, to be one big committee, so that
they become, or you become, the ambassadors and the apostles of this renovation project. And I believe in this kind of a structure because they are on board, because eventually all the members of the second layer of this organization will be called for one meeting, during which time we will make a formal and professional presentation as to how much we have collected, how much we have spent, and all of this will be audited by an international organization and eventually will be published in one book, which will be history for us, for this generation, but of course it will be history for coming generations. Therefore, every single name, every single donor's name will be also recorded in the actual book. There will be Vehapar's encyclical, there will be message from me, there will be actual history of the construction which has taken place, how these experts have come to Hayastan, what they have done, why was it so important and urgent, for us to make this renovation, and then the names of the donors who together have made it possible. The renovation was made possible. Then there's also an executive body which I am chairing, and I will be chairing the third meeting actually in a few days when I go to Hayastan. On Tuesday morning I will be arriving there. We govern the affairs of the entire project, construction, renovation. Basically, these are the two main headings that we have on our agenda. The budget for this renovation will not exceed $10 million. And it's not a costly project. If this was done here in Europe or in the States, believe me, it was going to be maybe 3-4 times more expensive. But because manpower is not that expensive in Hayastan, it's not going to cost us that much. Why is it taking so long, the actual renovation? People may come forward and say, this is, a project, which could have taken place only maybe in a year or 2 years' time. Well, the main reason is that the cathedral is one of the oldest, or if not the oldest cathedral in the history of Christianity. And throughout centuries there were additions. Architecturally, when you look into the history of the cathedral, you see that, there were like 6-7 additional buildings added on. So that has been one of the major reasons why experts who have come into the picture, they've taken their time, and thank God there was no expediting at all during this renovation, because every single time there was something, revealed. Governmental officials, they came in to make sure that, the work has stopped and study was done properly, so that whatever monuments were found, they were kept and protected and guarded. And I was there several times. At times, the actual work was stopped for 2-3 months to make sure that, nothing is damaged, like the frescoes in the cathedral. It's amazing to see that, in the actual cathedral, the frescoes were taken from the walls. Unbelievable, work, professionally done. They were taken and they will be kept now in the museum, because we're not going to put it back on the walls, but they will be displayed after the dedication of the cathedral in a museum in Etchmiadzin. How in the past 300 years, different times, Catholic or others have added on, or sometimes, I remember well how early 20th century, during Crimean Hari, they were all covered by white paint. During Vasquez Vehapar's tenure as a Catholicos, they were revealed. But we never knew that there were other layers also behind, these frescoes, which were also done by Bonatanian brothers. All of these will be kept in the museum, and as I said at the end, when we have the dedication, we also plan in all dioceses. It's one of the aims that we organize pilgrimages for faithful to come and visit Hayastan
to be part of this dedication, the rededication, and it will be very historic time for us also, for the faithful in diaspora to reconnect once again with their spiritual mother. These are the main items that I wanted to share with you. As I said it at the beginning, this is not going to be a lecture. This will be a very simple presentation because the pictures will give you more in detail for what I have said. Because when you see the actual cracks, when you see how at times, in the cracks, there were trees also being growing, and that damages, of course, the actual construction. I want to share with you like one story which has touched my heart. When I started this project, visitations, one lady came to me a few months ago without myself giving her any task to do fundraising. And he said, "Sir Bazan, I have an envelope for you." I said, "What is it?" And she said, nobody asked me to make a fundraising, but I made a commitment to myself that each time there is a visitor to my house to have a coffee with me, I charge them $10, $20, $30, and then I looked at her and I said, "What is it that you want to do?" She said, "I have a few thousands of dollars, which I felt it was important for me to make a presentation." I said, "This is great, because that shows the participation of a group of people. And if like 30, 40 people together, they were able to make a substantial donation, then thousands of people from around the world, they can make their own contributions and their participation." Again and again, I will make it very clear that from $1 to $1 million, in my eyes, they are equal donations. People should understand that, we are not expecting, big donations. What we are expecting is the participation of the entire nation. Then I think this mission will be a successful mission. In the coming weeks, we are working on a website also. All this work which has started, because what you see is only a fraction of the actual work which has been done. Chronologically, the actual work has been recorded, and that is well kept in the archives. It would be impossible for one person to look into all these films, but there will be a selection of films which will give you the milestones, how the actual council started the work, how the initial start of the project was put forward, and how we see the difference of what we see here now and what we will be seeing in few months' time when the actual construction is completed. There will be a brochure also, distributed throughout, the dioceses. I think that will probably be ready in the new year, probably in January, when there will be set day, one Sunday, when on the same Sunday all diocesan primates will be celebrating Badaraks in their respective communities, and then parish priests also in their respective parishes will deliver, their sermons and make presentations and reports about the actual project, so that on the same day the entire nation prays together and participates together. This is the goal that we're pursuing. I will conclude here to give you the ample time for you to come up with questions, but after you see the actual film, because then, with this introduction and with the film that you see, I think it will be clear to you all the reason of this reconstruction or the renovation of the cathedral. I also would like once again to thank Mr. Bazan for organizing this gathering, the forum, and I thank each and every one of you to be here tonight. I know it's a Friday night, there's a lot of traffic on the streets. I was also in the traffic, and I realized that, it would be hard for people to be here. The film is in Armenian, but
you will have the English subtitles. So each country has selected, their language: French, English, and Spanish in Latin America, and I'm sure there will be Russian for the Russian communities. I'm happy to say that the past few months, communities have started to send their donations. We still have not yet launched the major fundraising. This is only setting the ground, giving the information, and I think for us to share this information with you is important. Then, of course, we will start the second launching, which will be primarily the renovation fundraising all over the world, Armenia and in diaspora. Kuntra, you said it right. Do you want to turn off the lights? Թմբուկի ճեղքերի միջից մենք հայտնաբերեցինք մկների բներ, թռչունների բներ, վերևից գլորտային տեղումները, տակից գրունտային ջրեր եւ այլը խարխլել են կառույցը։ Դիպիշները կախված օգի մեջ, որ կարող է, չգիտեմ, վաղը թե մի ամիս թե 2 տարի հետո կարող թափի։ Ոնց որ մետաղական զամբյուղ էր կառուցած, որի մեջ քարակուղակի քարակտորներ էին։ Աստված մի արա, սեր որևէ երկրաշարժ կարող էր շատ բաներ անել։ թվականի վերջին Հայաստան եկան իտալացի մասնագետներ։ Հատուկ նյութերով մաքրելու էին մայր տաճարի վրայի բուսածածկույթն ու քարակոսերը։ Խորքային ուսումնասիրություն սկսվեց։ Պարզվեց 2000 թվականին փոխված ծածկասալերից բացի մնացածն ամբողջությամբ խարխլված է և հիմնաշաղախից փոխված։ Տախտակամածերը բարձրացան մինչև մայր եկեղեցու գմբեթը։ Խաչի տակ ծածկասալերի կրաշաղախը թեթև հպումից փոշու նման ցած էր թափվում։ Թողը թողնա, որ երևում աղջկան հող կա մեջ։ Արով կենաց։ Սա հողը չէ։ Քարերը հնարավոր էր նույնիսկ ձեռքով անել։ Արտապուստ ոչ մի արտառուցման չէր երևում և ձեապարի առաջին ռեակցիան, որ հիշում եմ ես կես լուրջ, կես կատակ, ասեց այնպես ես ներկայացնում, կարծես տաճարը պետք է փլվի դրներ։ Եվ որ կոմպլեքս հետազոտություններ կատարվեցին, իրոք տաճարի հատվածներ ունեին, որ փլուզման վտանգ իրոք կար։ Որով կատակ։ Ուսենց բոլոր ծածկեր։ Ճապոնացի մասնագետները գնահատեցին սեյսմիկ ռիսկերը։ Կասկած չկար, անհապաղ ամրակայման աշխատանքներ են հարկավոր։ Հավաքվեցին վերականգնող ճարտարապետներ, տեխնիկական ինժեներներ, քարի շարվածքի մասնագետներ, նյութաբաններ։ Ամրակայման նախագիծը համաձայնեցվեց ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի և Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարության հետ։ Գնաց ՅՈՒՆԵՍԿՕ հետ եկավ, առանց ընդեղ խնդիրներ չէին ընկալում, թե մեր պատի շարվածքը ինչ է նշանակում, երկու կողմից քար, մեջը լիցք։ Մենք միտից շարվածք ենք ասում մեր պատմական արմատներից եկած, այդ շարվածքը իրանք տեղյակ չէինք։ Մենք սկսեցինք բացատրել, նորից հիմնավորել, նոր երկրորդ քննությունից մենք ստացանք դրական պատասխանը։
Տաճարի ֆիզիկական վիճակի մասին տեղեկություն հավաքելը սարսափելի բարդ էր։ Բարձրությունները մեծ էին, խնդիրները դժվար տեսանելի։ Նորոգված որմնանկարները խնամքով թաքցրել էին վտանգավոր ճաքերը։ Կոնստրուկտորը դիմեց հեռադիտակի օգնության։ Հավաքած տեղեկությունը տեղադրեց եկեղեցու սխեմայի վրա, սկսեց վերլուծել վիճակը։ Կառույցը գտնվում է ուղղակի հատվածներ կան օրհասական վիճակում, ենթափլուզվածքային վիճակում, կար արդեն հատվածներ, որտեղ փլուզվածքներ ունեինք։ Առջևում նոր անակնկալ կար։ 1954-ից 55 թվականներին տաճարի ներսում ամրակայվել էին 4 գմբեթակիր խաչաձև սյուներն ու կամարները։ Արձանագրության մեջ նշվում էր, որ այդ աշխատանքները փրկել են տաճարը։ Բայց ինչից եւ ինչպես։ Շուտով ամեն ինչ պատահականորեն բացահայտվեց։ Անկյունակները փոխադարձ կապված էին միմյանց մետաղական կոնստրուկցիաներով եւ այդ ամբողջը բետոնացված էր։ Բացվեց ամբողջ մետաղական կոնստրուկցիաների կմախքը։ Հետո բացվեց իսկապես սյուները եղել են շատ խախտում վթարային վիճակում, տպավորիչ լինելու համար ասեմ, որ ոնց որ մետաղական զամբյուղ էր կառուցած, որի մեջ ուղղակի քարակտորներ էին, տեղեր կար այդպիսի վիճակ էր։ Անանատալի է բանը ասում, բայց փաստագրումները կա, այդպիսի վիճակ է եղել։ Են սկեպտիկները, որոնք ասում են չափազանցությունը այդպես չէ, իրենք ինձանից շատ անհանգստացան։ Ես գիտեի, որ այդպես է լինելու, մարդիկ կար գլուխները բռնել են, ես ինչ ա, բա ոնց կլինի։ Ահա թե ինչպես էր փրկվել տաճարը 1954-ին։ Մետաղները, որոնցով ամրակայվել էին սյուները, փաստորեն իրենց վրա էին վերցրել ողջ ծանրությունը։ Իսկ այժմ դրանք էլ էին ենթարկվել կորոզիայի։ Պարզապես վիճակը լավ քողարկված էր սվաղի շերտի տակ։ Կամարները եւ խաչաձև գմբեթակիր 4 խոշոր սյուները անհապաղ վերականգնման կարիք ունեին։ Հտած մետաղները հարկավոր էր փոխարինել նորերով։ Սա լուրջ մարտահրավեր էր։ Որպեսզի փլուզում տեղի չունենար, այդ կոնստրուկցիաները փոխարինվեցին մաս-մաս, հաջորդաբար։ Կամարների նորոգումը բուռն վիճաբանության թեմա դարձավ։ Ինչ անել որմնանկարները։ Վերականգնողներն առաջարկեցին միակ, բայց խիստ աշխատատար լուծումը, ամբողջապես ապամոնտաժել վթարային կամարների մակերեսների որմնանկարները, նորոգել եւ ապա վերատեղադրել։ Սա արդեն աննախադեպ մարտահրավեր էր։ Ապամոնտաժվող որմնանկարների ընդհանուր մակերեսը 521 քառակուսի մետր էր։ Երիտասարդ վերականգնողներն աշխատում են տարբեր բարձրությունների վրա, որտեղ ամբողջ հասակով դժվար է կանգնել։ Դրսում շոկ է, վերևում օդափոխություն չկա, իսկ նրանք անտանելի հոտով սոսինձ են եռացնում։ Բարակ վուշի կտորը սոսնձում են որմնանկարին։ Չորանալուց հետո սոսնձում են երկրորդ, ավելի կոշտ վուշը, որը ապամոնտաժման ժամանակ պաշտպանում է որմնանկարը հարվածներից։ Մի քանի օրից կչորանա, կհամարակալեն, կանջատեն հիմքից, կտանեն լաբորատորիա։ Մի քանի օրից նորից տաճարում ենք, չորացած որմնանկարն է ապամոնտաժվում։ Ավետիսը ապամոնտաժված որմնանկարի վրայից հեռացնում է սոսնձված վուշի շերտերը։ Տեսեք ինչպես է անջատվում կենդանական սոսինձը, բոլորովին չվնասելով որմնանկարը։ Ներկայում ընդհանրապես չի վնասվում, տեղափոխման համար ամենահարմար վտանգ տարբերակն է։ Զարմանահրաշ տեսարան է։ Քանի անգամ ենք ներքևից հիացմունքով զննել տաճարի որմնանկարները։ Այժմ դրանք ուղղակի փռված են մեր առջև։ Ափսոս, որ շոշափել չի կարելի։ Որմնանկարներից շատերը
թաքցնում են ավելի հին շերտեր, որոնք հենց այստեղ են բացահայտվում։ Այստեղ մեկ է թույլը պահպանված։ Սա երկու շերտ, այսինքն Հովնաթանյանն է, մենք որ տեսնում ենք Հովնաթանյանն է, տակը արդեն 54 թվականի որմանկարն է։ Հիմա մենք ունենք նաև երկրորդ խնդիրը վեր հանել բնօրինակ որմնանկարը եւ 54 թվականի որոշ հատվածներ հեռացնել։ Մենք հատվածաբար պետք է ցույց տանք որմնանկարների անցյալ պատմությունը։ Վերականգնողները սակավախոս մարդիկ են, աշխատում են մանրակրկիտ, ճշգրիտ, նրբորեն են դիպչում այն հատվածներին, որոնց դիպել են ուշ միջնադարյան մեր նշանավոր վարպետները։ Մաքրում են, ամրակայում, անհրաժեշտության դեպքում գունային լրացումներ անում և կախում չորանալու։ Խիստ գեղագիտական լվացք է։ Շինհրապարակի վերածված տաճարի մի անկյունում, արևմտյան մուտքի մոտ տեղադրված շատ փոքր ավազանում, շինարարական բրիգադի ղեկավարը մոմ էր վառում։ Աշխատանքն առանց աղոթքի չի լինում։ Բարք արևիտակ աշխատում են տասնյակ բանվորներ, չեն տրտնջում։ Արդեն 7-րդ տարին է, ամեն օր այս աշխատանքն են անում, արևին թե անձրևին։ Իսկ ինչպիսի հորինվածք է ունեցել տաճարը, ինչպիսին են այն նախագծել 4-ից 5-րդ դարի մեր նախնիները։ Որպես քրիստոնեական հայկական առաջին կառույց, ի սկզբանե հիմնադրվել է որպես գմբեթավոր կառույց, կենտրոնակմբեթ կառույց, ոչ թե բազիլիկ կառույց։ Առայժմ բոլոր այս բացահայտումները բերում են այս վարկածի հաստատման։ Ջեռուցման և օդափոխման համակարգեր անցկացնելու համար ստիպված էին հետազոտություն կատարել նաև տաճարի սալահատակից ներքև գտնվող հատվածում։ Ի հայտ եկան թաքնված շերտեր։ Հարավային որմնամույթի վրա, որտեղ բացվել էին պրոֆիլավոր խարիսխները, երևում է լավ պահպանված գեղեցիկ պարանահյուս զարդամոտիվ, որը բնորոշ է 4-ից 5-րդ դարերին։ Հավանաբար արել են առաջին վերականգնողները, Վահան Մամիկոնյան իշխանի վարպետները։ Տաճարի նորոգումից հետո այս գեղեցկությունը հատուկ կցուցադրվի։ Հիմա գտնվում ենք մայր գրունտի վրա, որտեղից սկսվել է տաճարի աստորեն հիմնադրումը, այստեղից ներքև շերտեր ունենք տաճարի վերաբերվող, եւ այս ամրակայման, ամրացումների, ջրամեկուսացման աշխատանքները, այս ամբողջ խորոչները, կարանալություններ անելուց հետո կամաց այս փոսից կաշխատենք դուրս գալ, բարձրանալ դեպի այսօրվա սալահատակի նշ։ Ժամանակ առ ժամանակ մասնագետներին հիացնում ու զարմացնում են նախնիների օրեցօր բացահայտվող շինարարական լուծումները։ Օրինակ այս փայտե հեծանները ենթադրաբար կիրառվել են մեծ պատի ստորին հատվածի շարվածքը ուղիղ պահելու համար։ Հեծանի կիրառումը թույլ է տալիս հորիզոնական ուղղությամբ ստանալ հոծ կրող մակերևույթ, որի վրա բարձրացել է հետագա շարը։ Տաճարի վերականգնող ճարտարապետ Ամիրան Բադիշյանը դեռ մի քանի օր էլ հիացմունքով կպատմեր տաճարի նորոգման մասին, թե ինչպես են հիմքից քանդել եւ վերաշարել հյուսիսային եւ արևելյան զանգաշտարակները, ինչպես են վերականգնում հարավային զանգաշտարակը, երբ կհասնի արևմտյանի հերթը, ինչպես են իտալական բարձրակարգ նյութերով հսկա պատերի մեջ ամրակայման ներարկումներ անում։ Այս ներարկումներն ամենադիտարժանն ու գրավիչն են։ Տաճարի ներսից ու դրսից անցքեր են բացվել, որոնք
գործում տեղադրված խողովակների միջոցով անտիկայ կոչվող ամրակայման նյութն են սրսկում պատերի մեջ։ Սա ներարկումների տեխնոլոգիական քարտեզն է։ Բոլոր կետերում խողովակները բաց են։ Եթե առաջի անգամ երևաց նույն ուղղության վրա, ուրեմն ուղղակի այդ կետը փակում է եւ շարունակում ներարկել այնքան ժամանակ, մինչեւ ավելի բարձր կետում դա երևա։ Այդ տեխնոլոգիական հնարքը հնարավորություն է տալիս համոզված լինել, որ պատի այդ հատվածը բոլորովին ամրապնդված է։ Այսինքն նա արդեն լիքն է։ Բացի այս անտիկայից, ամրակայման տարբեր փուլերի ժամանակ օգտագործվող մյուս նյութերն ու տեխնոլոգիաները ամբողջությամբ մշակվել են Հայաստանում Հասմիկ Գևորգյանի բծախնդիր հսկողության ներքո։ Լաբորատոր պայմաններում ամիսներով փորձարկվել են, ինչպես են աշխատում նոր նյութերը հազարամյա նյութերի հետ։ Ովքեր որ աշխատել են այս տաճարի վրա, նրա վերականգնման հարցերին առնչվել են, նրանք ոչ միայն իրենց գիտելիքներն են ներդրել, նրանք գիտելիք են ձեռք բերել, որտեղ մայր տաճարը բարի է, նաև ուսուցանում է տվել մեզ, որի համար մենք իրեն շատ շնորհակալ ենք։ Ներարկման նյութը շատ թանկարժեք է, 1 կիլոգրամը 1000 դրամ արժե։ Պատկերացրեք 50 տոննա ներարկել է, դեռ այդքան էլ ներարկելու են։ Միայն սյուներից մեկում 800 տատար խոռոչ է լցվել։ Հնում տաճարի նորոգման համար իրենց միջոցները չեն խնայել իշխանները, կառավարիչներն ու բարերարները։ Բայց մայր տաճարը ժողովրդի հանգանակությամբ նորոգելու գեղեցիկ ավանդույթ կա, որին հետևել են բոլոր կաթողիկոսները։ Հերթական օրհասական մի պահի, երբ Գարեգին arczepiskopos Հովսեփյանը տաճարի համար հանգանակություն է կազմակերպում, խոշոր ամերիկացի բարերար, աշխարհի դոլարային առաջին միլիարդատեր Ռոքվելլերը, որին աստվածավախության համար կոչել են Սարգսավագ, առաջարկում է իր միջոցներով նորոգել մայր տաճարը։ Օրվա կաթողիկոսը մերժում է ասելով. «Մայր տաճարը հայ ժողովրդի պատմական նվիրական սրբությունն է։ Նրա վերանորոգությունը ժողովրդի պարտականությունն ու իրավունքն է»։ Իսկ չորեքչյան կաթողիկոսը, որը ձեռնարկում, բայց չի հասցնում տեսնել տաճարի նորոգումը, անցյալ դարի 50-ականներին կարծում էր, որ տաճարի նորոգությունը հայ ժողովրդի պատվի գործն է։ Այնտեղ մենք կհասկանանք, որ մայր տաճարը լալով մեր ինքնության հիմքը, այդ կարելի է արդարացնել միայն մեր պարտքը կատարելու, մեր իրավունքը նաև գործնականացնելու եղանակով։ Օրհասական պահերին ժողովուրդն ապավինել է տաճարին, տաճարը ժողովրդին։ Հազար ու մի առասպել կա կապված Սուրբ Էջմիածնի մայր տաճարի հետ։ Եվ դա բնական է, աշխարհում շատ չեն նմանատիպ հնության պաշտամունքային կառույցները։ Հազար ու մի գաղտնիք ունի տաճարը, եւ դեռ նորերն են բացվում, նաեւ այս նորոգումների ընթացքում։ Յուրաքանչյուրի համար մեծ պատասխանատվություն է, եւ յուրաքանչյուրը ցանկանում է իր լավագույնը կատարել, որպեսզի տաճարը ապահովվի հետագա ժամանակների վտանգներից։ Եվ մենք տեսնում ենք այդ նախանձախնդրության ոգին բոլորի մոտ, որովհետև, ինչպես ասեցինք, մեր մայր տաճարը, մեր սրբություն սրբոցն է, մեր հավատքի նվիրական կենտրոնն է, որ դարեր ուղեկցել է մեզ և իր օրհնության ներքո պահպանել մեր ժողովրդին։ Եվ վստահ եմ, որ հավերժորեն այս տաճարը պիտի շարունակի իր օրհնությունը բաշխել մեր ժողովրդին և իր օրհնության ներքո համախումբ պահել ազգսարից։ Մի անտեսանելի ձեռք, մի աներևակայելի ուժ հոգ է տարել, որ մայր տաճարը երբեք խոնարհված չմնա։ Նույնիսկ կաթողիկոսական աթոռի տեղափոխման պատճառով լքված մնալուց հետո մայրը դարձյալ այնտեղ է, որտեղ եղել է, որտեղ նրան սովոր են տեսնել աշխարհի հայերը։
թմբուկի Of course, there will be other films later on, at least every 3. So, I mean, that's how hard they are working to make sure that there will be no danger of collapse in the future, in the coming decades. I've said it, I will repeat it again, there will be committees working in all of our dioceses. Bishop Hovagim's there is one committee here, one of the members is with us, Dr. Chilingirian, there is Rafi Danielian, Bartkes Kanadjian, Havo Divizian, with of course we can also be part of the committee. So these committees under the auspices of the primate, and all primates will be calling on committees to organize local activities in support of this project. What I also would like to say that for this renovation there is zero administration costs, which is vital for our people to know. I've said it many times when I was visiting Argentina, Brazil, yesterday in Paris, here today to you, and as I continue my journey. For example, all of my trips, journeys, they are not supported by neither the Monastery of Holy Etchmiadzin nor from the funds which are being elected. 2 individuals have taken on themselves to make all the expenses separately so that whatever donations are allocated, these donations will be strictly for the renovation purposes. And I personally also have taken upon myself, to do the secondary expenses as a donation on my part. I say this because people should be enlightened that there are no administrative expenses taken from the gifts which are allocated for this purpose. My only wish is that, locally, communities, and especially today, you as the ambassadors and the apostles of this project, you become supporters of this God-pleasing mission in supporting the primate and the committee so that you become a real partner for the renovation of the cathedral. Recently, I believe you also saw this, and some of you, while visiting Armenia summertime, you have seen this. And just coming to David's question, recently I wrote a letter and touched up on the question of compared with Notre Dame. Imagine if we didn't discover this problem, and just, I don't want to say anything bad, but remember Bata is going on in Easter period, the Catholic is celebrating the leadership of Armenia. There is something happening. What kind of how can we describe this actually? We prevented this, and now we have a chance to rebuild it, and as in the film we read, it's honor for Armenian people. Every single Armenian should participate in building to show that this church belongs to every single Armenian. And it's incredible, and like the frescoes that you're talking about, it's about layer upon layer, and it's not just layer of art, layer of frescoes, layer of worship, but our layers as a nation, as a people. It's very, very touching, very moving, frightening when you think about what may have happened. But to move on from there, actually inspiring again. I mean, I don't want to repeat what we've all witnessed and heard. It's inspiring because, again, it tells me it is actually, we're in a position of privilege to be able to contribute at this point in our own individual ways, as Sir Kazan Paj said, whether it's $1 to $1 million, it doesn't matter, it's the intention. It's also the unifying action of taking count for that which belongs to us, that which has nurtured generations before and hopefully will continue to nurture generations after us. It's about this legacy, about having an impact, being part of something, and being part of something not only in our individual communities, but
in Hayastan, our homeland, in the diaspora, in Artsakh. And actually, I think really if we could show this film, we don't need to say anything really. It's also beyond the Armenian reality. It's about, it's a UNESCO World Heritage. It's of humankind. So now I have the privilege to introduce the next part of the evening. When you think about Etchmiadzin, in fact, the first time I went to the Etchmiadzin was with Professor Kazan. We were talking about it earlier in 1982 as a student, first time a group of students went from London. And I remember hearing Lucine Zakharyan singing in Etchmiadzin. And that has stayed with me and with anyone who has had the privilege of hearing her sing or hearing her recordings. And so we move on from the first part of this evening, and I'd like to introduce Sevan Habib. You'll excuse me, I have to just enlarge this to introduce her correctly. Sevan Habib, is a classically trained soprano, music teacher, and a PhD student at King's College University, researching in ethnomusicology. She's taught in many schools, privately, and for many years. She's conducted and trained choirs and sings as a soloist in the Armenian church. She's done so for more than 12 years, but I believe 5 years or so at St. Pierre. And she performs Western classical music and Armenian songs. And she also is very interested in the music of ancient civilizations discovered during archaeological excavations. That's an interesting connection, actually, with what we've discovered tonight. And composed by the archaeomusicologist Richard Dumbrow. Sevan's various performances range from concerts in churches, museums, universities, to appearances in documentaries produced by international media companies. Sevan will be presenting a range of sacred and secular songs for us tonight. Thank you. Yes,
Thank you very much, Sevan. Thank you. That was beautiful. That really was. It was a fine selection. Etchmiadzin, Pilgrim's Prayer. How much more apt could that have been? I didn't know the repertoire, but I was following it. And Yegeretzin Haigavan, of course, the Armenian Church, with the words of Vahan Tekeyan. The Armenian Church is the home, the soul, Etchmiadzin. Then Giligia, dreaming of that land that we want to get back to, and restoring Etchmiadzin to its former glory, and with the knowledge that it is going to stand the test of time, is like that Giligia. It's like that dream, that collective dream. And of course, Yerevan Erevimi, Masis, Horo, Aras. This is exactly what the whole, all evening we've been listening, talking, thinking. This is the mother's call. This is about devotion. This is about responsibility. This is about dedication. This is about privilege of being part of something that has survived the times, come to us, and will continue to survive. Thanks to our efforts. So I do encourage you all present and to extend the news beyond, please, to contribute in any way you can for this very worthy cause that is actually a very, very important spiritual cause beyond the building. Thank you. Can I please